Good morning, everyone. I hope you all are well. Feels great to stay at home and take classes, although online classes are useless. Absolutely useless. I find them absolutely useless. But আরাম করা যেহেতু যায় আর কি। So, I believe I am audible. কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে জানাতে পারো। If you cannot, আচ্ছা না শুনলে আর কিভাবেই জানাবো। ঠিক আছে? So we in the previous class we started to discuss about the history of international terrorism, right? So first we started discussing about the waves of terrorism. This is one of the ways, one of the most popular ways the students of international terrorism has studied. The article or the idea was first introduced by Mr. David C. Rappaport as a book chapter and article. I found it as a book chapter. Then he wrote this book probably in 2003 or 2004. I cannot remember. The Waves of Global Terrorism from 1979 to present. Sorry, 1879 to present. All right, so we will not read the whole book for a lecture. Particularly, we will see what is his argument uh, about the waves of terrorism, and we will also see the counter arguments of Mr. Rappaport. Okay. So the wave phenomena we discussed, it's a cycle of activity in a given period characterized by expansion and contraction phases, and it has a predominant strategy, right? And waves come and waves disappear. In the previous class, we discussed two waves. First one is anarchist wave, that was active around from 1880s to 1920s. Around, it's not that it started just in the 1880 and it ended just in the 1920. It's a rough time, as you know. The way we understand wave in general life, it's like uh, it fades away with time. It generates slowly, then gets momentum, and it fades away with time, right? Or with progression of time. So wave is like that. Then we studied about the anti-colonial wave. So in today's class, we will start with the new left waves, right? Uh, New left waves, although it is said here it lasted uh, till 1990s, but in the 80s, it lost its momentum basically. So let's start our discussion about the new left wing. Right. So new left wave started to emerge back in the 1960s, particularly uh, if you see the history or progression of the time, you will find that the predominant energy of that time, or predominant energy, or the doctrine that dominated uh, New Left terrorism back in that time was Marxist ideologies or Leninist Marxist revolutionary ideologies, particularly one strong organization that shook the most uh, uh, the toughest military in the world, that is Viet Cong in Vietnam War, right? Viet Cong's primitive weapons against America's Goliath technology proved very strong, right? Particularly Third World and the West youth started questioning the value of existing system, right? And we have seen growth of this type of organization across the world. When we talk about the new left wave or the leftist terrorism in the 1960s or 70s or 80s, we generally refer to the third world uh, terrorist organizations. But it's
Not like that. We know more about them like Viet Cong or in Maoist groups in South Asia, particularly in Nepal, in Bangladesh, in India, right? But there were some leftist groups in the Western world, right? Like American Weather Underground, the West German Red Army faction. You see that their name is West German Red Army faction. Why? Because after Second World War, Germany was divided by Berlin Wall, and the West part was a capitalist state, right? So it is if there is a Red Army faction that is a terrorist group in in Germany, that has to be West German, right? Italian Red Brigades, Japanese Red Army. These were the uh, terrorist organizations of this wave beyond the border of the third world, right? And Soviet world, particularly Soviets in the West and the Chinese in the East, particularly in Asia, they kept encouraging the outbreaks of these terrorist activities and offered moral support. So here, like the first wave, radicalism and nationalism was combined. You see, all of these terrorist organizations in the uh, new left wave, although they were aimed at creating an egalitarian society inspired by Marxist, Leninist ideologies or Maoist ideologies, they were based on a nation like যেই নামগুলো বলেছি জাপানিজ রেড আর্মি ওয়েস্ট জার্মানস রেড আর্মি ফ্যাকশন ঠিক আছে ইটালিয়ান রেড ব্রিগেডস they are based on the nation so say, the idea of self determination obscured radical inspiration after all it the country mattered most to them all right they were trying to reform the country at first right in 1975 Vietnam War ended right so one organization that was held as the leader of this, or the one prominent organization of this wave, Viet Cong, it's disappeared because the war ended. Right. So what happened then? As you know, in waves are composed of organizations. Organizations disappear before the wave. Some other organization got prominence. That is PLO, Palestinian Liberation Organizations. All right. It uh, particularly it emerged after the Six Day War or the 1967 war when Arab nations failed. Uh, Arab nations, particularly their militaries, collapsed. Yeah, collapsed surprisingly. All right. So to maintain the existence and be persistence in existence of in existence of Philistine, one terrorist organization emerged. That is PLO. Why I'm calling it terrorist organizations? Because uh, if you consider their activities, particularly they chose terror. Because from their perspective, as we have seen when we try to conceptualize terrorism, they see themselves as reluctant warriors. Right? তাদের কাছে এই কাজটা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই ঠিক আছে so and PLO got strong support from the Arabs and the Soviets you see PLO was not a religious organization or religiously motivated it was for the Palestinian people or that's for the right of self-determination and status of Philistine so it was mainly uh, inspired by the idea of nationalism and the idea of right of self-determination, right? So interestingly, Soviets and the Arab countries, particularly Lebanon, provided a strong ground for these groups or subgroups they it created. Okay, এই সময় আরো কিছু
অর্গানাইজেশন তৈরি হয়, পার্টিকুলারলি ইন লেবানন ওই সাইডে, এবং পিএলও এদেরকে লিড দিচ্ছিল। দে আর প্রোভাইডিং অ্যান্ড শেয়ারিং দেয়ার ট্রেনিং গ্রাউন্ডস। ওকে, কিছু যদি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলি, এখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে, এখানে লেখা নাই, is note it down, the role of women in this third wave. In new left wave, we have seen more and more prominent uh, women leaders and fighters, যেটা দেখা গিয়েছে ফার্স্ট ওয়েভ বা সেকেন্ড ওয়েভে দেখা গিয়েছে যে দে আর লাইক স্কাউটস or messengers. One striking characteristics of this wave is that uh, international hijacking, particularly hijacking of planes and hostage taking, uh, it became very prominent and way of doing things, or the preferred way of doing things in the new left wave. Like there were around 700 international hijacking. There were hostage crises. কিরকম hostage crisis? আহ জার্মানির রেড আর্মি ফ্র্যাকশন ডিড বম্বিংস অ্যান্ড কিডন্যাপিংস, ঠিক আছে। ফিলিস্তিনিয়ান গ্রুপ কিছু বম্বিং করেছিল। ইটালিয়ান প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন এলডো মোরো ইন 1979, ঠিক আছে। ইটালিয়ান রেড আর্মি ব্রিগেড তাকে কিডন্যাপ করলো, এবং যখন সরকার টেররিস্টদের সাথে রেড আর্মি ব্রিগেডের সাথে নেগোসিয়েশন করতে অস্বীকৃতি জানায়, হি ওয়াজ কিলড অ্যান্ড হিজ বডি ওয়াজ থ্রোন ইন দ্য স্ট্রিট, ঠিক আছে। সিমিলারলি কলম্বিয়ায় একটা গ্রুপ ছিল M19 নামে। এই গ্রুপ করলো কি, সুপ্রিম এপ্রিলের 19 তারিখ ইন 1985 they went into the Supreme Court and held hostage, এবং in the process they killed around 100 people and, if I'm not wrong, 11 judges. Alright, দেখা গিয়েছে যে from 1968 to 1982 there were 409 international kidnapping, এবং uh, political assassination became more prominent here. Alright, like first wave. Interestingly, first wave এর সাথে থার্ড ওয়েভ এর চমৎকার কিছু রিজেম্বলেন্স আছে, যেমন রোল অফ উইমেন, ঠিক আছে, মোর লিডার্স, মোর ফাইটার্স, কিলিং দ্য অ্যাসপারেশন অফ ন্যাশনালিজম অ্যান্ড র্যাডিকালিজম, এটা একটা কমন ফ্যাক্টর। ফার্স্ট ওয়েভেও দেখা গিয়েছে যে র্যাডিকালিজম ওয়াজ কম্বাইন্ড উইথ ন্যাশনালিজম, রাইট। যেমন নাওদনা ভোলিয়া, দে আর মোস্টলি ফোকাসড ইন রাশিয়া, চেঞ্জ দ্য রাশিয়ান সিস্টেম। এক্ষেত্রেও দেখো পিএলওর কথা বলি, বা ভিয়েতকং এর কথা বলি, বা ইটালিয়ান রেড ব্রিগেডের কথা বলি, দে ওয়ার মোস্টলি ফোকাসড অন দ্য কান্ট্রি, রাইট। Political third resemblance is that political assassination became very much famous. As I was saying a few minutes back, that Aldo Moro, the former Italian prime minister, was killed. আইআরএর এরকম কিছু পলিটিক্যাল অ্যাসাসিনেশন ছিল, যেমন ব্রিটিশ অ্যাম্বাসেডর ইন আয়ারল্যান্ড ওয়াজ কিলড ইন 1976। একটা সিরিজ আসবে দ্য ক্রাউন, ওইখানে কোন সিজনে যেন দেখায়, থার্ড সিজন না কোন সিজন, যে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে হত্যা করা হয়, ঠিক আছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ওয়াজ কিলড বাই আইআরএ, রাইট। মার্গারেট থ্যাচারকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়, বাট ইট ওয়াজ অ্যান ফেইল্ড অ্যাটেম্প্ট। এখন ঘটনা হচ্ছে, যদিও লাইক ফার্স্ট ওয়েভ পলিটিক্যাল অ্যাসাসিনেশন বিকেম ভেরি ফেমাস, the purposes are different. All right, কিরকম different? The purposes of killing are different. Like first wave হত্যা করা হতো, বা political high level political assassinations were done because the position that person held, যে তুমি কিং, তুমি আর্চডিউক, that's why you should be killed, right?
Your position mattered. However, in the third way, we have seen that political assassination is a way of punishment for this terrorist groups. আমরা পড়েছি না যে টেররিস্টরা ইনসার্জেন্ট স্ট্র্যাটেজির মধ্যে তিন ধরনের স্ট্র্যাটেজি প্রমিনেন্ট। এক হচ্ছে গেরিলা ওয়ারফেয়ার, এক হচ্ছে কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার, এক হচ্ছে পানিশমেন্ট। পানিশমেন্ট ইজ ভেরি মাচ ফেমাস। যেমন ফিলিস্তিনে একটা টেররিস্ট অর্গানাইজেশন ছিল ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর। এ জর্ডানিয়ান প্রাইম মিনিস্টারকে মেরেছে, ঠিক আছে? জর্ডানিয়ান প্রাইম মিনিস্টারকে কেন মেরেছে? বিকজ ইট ফোর্সড পিএলও আউট of the country. As you know, Jordan and what is that country's name? Israel, they have a very good relationship. ঠিক আছে, ইসরায়েলের সাথে ফিলিস্তিনের কত কিছু, লেবাননের বম্বিং করে, জীবনে শুনবা না যে জর্ডানের একটা মানুষ মরছে। ঠিক আছে, why the Irish Republican Army tried to assassinate Margaret Thatcher? Because they held responsible Mrs. Thatcher for uh, killing of nine IRA members who was in jail and was in hunger strike, right? Uh, Another prominent uh, trait of the third wave is that the term international terrorism became famous. Why? Number one, because these organizations, the terrorist organizations in the 70s and the 80s, they were more active internationally. যেমন পিএলও মিউনিক ম্যাসাকার করেছে, কিডন্যাপিং অফ ওপেক মিনিস্টার্স ইন 1975, নাম্বার ওয়ান। এবং যখন তারা নিজের দেশে অপারেট করতো, দে মোস্টলি টার্গেটেড international characters, particularly Americans were a famous target, যেমন সাউথ আমেরিকা, নিকারাগুয়া, অ্যাঙ্গোলা, এই সকল দেশে। আহ, তারপরে পিএলও, পার্টিকুলারলি পিএলও সৌদি এম্বাসি বম্বিং করেছে, সেখানে আমেরিকান অ্যাম্বাসেডরকে হত্যা করেছে, এরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে, ঠিক আছে? In the 1980s, this wave started to ebb, all right, particularly Israel's attack on Lebanon, US and British bombed in Libya in 1986, because Libya was a great sponsor of international terrorism in the Middle East and in the Arab nations. So, and again, it's the idea of Marxist Leninist creating a Marxist country from Marxist-Leninist ideology started to wane away. All right. And in 1980s, early 1980s, the fourth wave started to emerge. All right. David Rappaport, he predicted it will start to wane away into the same is from 2025. Still, there are some international terrorist organization or religious terrorist organization. So let's see what is the you see, in 1979, two important things happened. Number one, particularly in Asia or Central Asia and Middle East, and both are related with uh, with Muslim population, and particularly it has something to do with religion and politics, or political Islam. All right, if you want to be very much specific. Right. So number one is that the secular Iran ruled by Shah, it fell down. All right, particularly Islamic Revolution or Iranian Revolution of 1979. It happened. You see, the way the Western people define Iran, the secular Iran. All right, it was secular. The life was very much Western, but you need to understand one thing. Uh, Iranian society, particularly the economy of Iran, was very much broke.
And as Mr. Lenin, Vladimir Lenin said, if society is just 3 meals away from chaos, it is true. All right. If you don't have a stable economy in the country, it collapses. Right. So it happened. Right. And when we study Iranian revolution, it's like that only there was Islamist revolutionaries. No, there was strong Marxist groups. And after Ayatollahs and the, yeah, Islamists succeeded in Iran, they also not only capitulated or they punished the supporters of Shah's regime. They also punished the leftists or the Marxist Iranians. All right. So Uh, that is the one thing. And another thing is, in 1979, the Soviet Union invaded Afghanistan because it was furious about the access of warm water. Uh, uh, Particularly, uh, it was in necessity of needing access to the sea. So they thought if we can capture Afghanistan, we will have some access towards the sea or something like that. So when Soviet Union attacked Afghanistan, you see, Soviet Union for the Muslim, it was seen as a godless ideology, all right? So godless ideology or godless country is creating it's has attacked কি বলে a country predominantly Muslim countries. So uh, it was a headache for the Muslim people, number one. Number two, since it was Cold War, the United States back in that time had two pillars of security in the Middle East and particularly Middle East and Central Asia. The number one was Iran. Say if you see the relationship between Iran and United States before the fall of Reza Shah Pahlavi, you will see they had very good relationship. Number two was Afghanistan. So pillar for Soviet pillar United States pillar for security. Both of the pillar of security was falling down. So US could not afford to lose that because they already had lost Iran support, right? So what did they do? They wanted to counter Soviet Union. They aided the Mujahideen and volunteers from uh, Muslim majority countries, Sunni, particularly Sunni majority countries, uh, they flushed in Afghanistan. ঠিক আছে? So from those volunteers, when they returned home, they formed many homegrown terrorist organizations. We'll study that. All right. So here, যেমন যেটা হয়েছে যে এই যে সোভিয়েত আফগানিস্তানের ভলান্টিয়াররা ছিল তারা নিজেদের দেশে চলে গিয়েছে পার্টিকুলারলি সেন্ট্রাল এশিয়ান রিপাবলিকের যে কান্ট্রিগুলো ছিল কিরগিস্তান তুর্কমেনিস্তান উজবেকিস্তান ঠিক আছে এই সকল দেশে দেখা গিয়েছে যে প্রচুর সুন্নি বেসড মুসলিম টেররিস্ট অর্গানাইজেশন Kashmir's demand কিন্তু mostly it's related to self-determination. However, if you see most of the terrorist groups in Kashmir are inspired by religion, right? Uh, so this was it. So here, suicide bombing and mass casualties was a very prominent strategy. Although interestingly, from 1982 till 2000, all the suicide bombings took place in the world. It was mostly done by nationalist terrorists, particularly LTTE in Sri Lanka. তারা লেবানিজ টেরোরিস্টদের কাছ থেকে দেখলো যে সুইসাইড বম্বিং ইজ কোয়াইট ইফেক্টিভ এবং
সুইসাইড বম্বিং এ হচ্ছে এলটিটি ইজ দ্য চ্যাম্পিয়ন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, রাইট? এবং ইন্টারেস্টিংলি মোস্ট অফ দ্য কেসেস সুইসাইড বম্বিং এ দেখা যায় তো সুইসাইড বম্বার ইজ এ ওম্যান, রাইট? তোমরা most probably it is a movie called Madras Cafe where it is shown the assassination of Rajiv Gandhi, if I am not wrong, right? সেই জিনিসটা দেখানো হয়েছে. uh, Another interesting fact is that although uh, what is his name, David Rappaport, তোমরা আর্টিকেল বুক চ্যাপ্টারটা পড়ে দেখবা যে he is arguing that in the fourth wave number of terrorist groups has reduced from 2000 to 200 to 40s globally. It's a mistaken argument. Why? Because probably এই আর্টিকেলটা তো early 2000s এ লেখা. Probably he did not or he could not anticipate the growing number of homegrown terrorist organizations and affiliates of Al Qaeda and ISIS. ISIS তো উনি যখন আর্টিকেলটা লিখছেন তখন ছিলই না, ঠিক আছে? ম্যাস ক্যাজুয়ালিটি এবং internet based radicalization and recruitment. This is very much prominent, right? Very much prominent in this phase of terrorism, particularly if ইন্টারনেট বেসড কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে. ফেসবুক গ্রুপ ছিল একটা সময়, বাংলাদেশেই কিছু ফেসবুক গ্রুপ ছিল, ঠিক আছে? দেন যখন তারা দেখলো যে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো সিকিউর না, এরা কিছু অ্যাপস পাওয়া যায়. ইউ নিড টু পারচেজ দোজ অ্যাপস. দোজ আর নট অ্যাভেলেবল ইন App Store or Google Play, but you need to purchase those, and those are more or less secure. এ ধরনের কিছু অ্যাপস টেররিস্ট ইউজ করতো. পার্টিকুলারলি তোমরা যদি কেউ টার্মিনাল লিস্ট দেখে থাকো, ক্রিস প্র্যাটের সিরিজ, যদিও সেখানে টেররিস্টদের নাই, সেখানে একটা অ্যাপস এর নাম বলে যে এই অ্যাপসটা ব্যবহার করবা. সো দ্যাট অ্যাপস was very much prominent among the terrorists, particularly in Bangladesh, right? সো আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সিম্বলিক অ্যাটাক অন ওয়েস্টার্ন নেশনস, এটা পরবর্তীতে চেঞ্জ হয়ে যায়, পার্টিকুলারলি উইথ দ্য এইম অফ গ্লোবাল ক্যালিফেট, বাট এই জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যায়. হাউএভার, অলদো ইসলামিক টেররিস্ট or radical Islamist terrorists dominated this wave, all right, dominated this wave, যেটা দেখা গিয়েছে যে খ্রিস্টান টেররিস্ট অর্গানাইজেশন ছিল কিছু, বুদ্ধিস্ট টেররিস্ট অর্গানাইজেশন. তোমরা যদি মায়ানমারে দেখো, থাইল্যান্ডে কিছু আছে বুদ্ধিস্ট টেররিস্ট অর্গানাইজেশন, রাডিকাল বুদ্ধিজম. শ্রীলঙ্কায় ছিল কেন? কারণ তামিল যারা ফাইট করছিল মোস্টলি ওয়াজ হিন্দু, তো এর একটা রিয়াকশন হিসাবে এসেছে. তো এ ধরনেরও কিছু অর্গানাইজেশন ছিল. So that was it. I will share the book chapter, read it. Uh, it's a very easy book chapter. If you read once, if you 2 ঘন্টা সময় দিয়ে একবার রিডিং পড়লেই হবে. It's not nothing that difficult. Just try to understand what is waves, the rise and fall of waves, কেন 4টা ওয়েভ, এই ধরনের বিষয়গুলো বুঝলেই হবে. বেসিক্যালি আমরা এই জিনিসটা বুঝবো so that we can aid our future discussion on the discussion or the criticism of this idea. All right, does anyone have any question? Right, question না No, থাকলে sir. রোল কল করে আমরা